അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് Faraday's law of electrolysis. This you have studied in chemistry. I am not going to depth. So just explaining. പറയൂ, what is first law of Faraday? Faraday's first law explain ചെയ്തേ. First law. നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുക്കുക, ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. അതിനകത്ത് എന്ത് മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ്, ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേര് ഇലക്ട്രോഡ്സ് എന്നാണ്. ഇലക്ട്രോഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ബാറ്ററിയിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഒക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാം. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി ഇപ്പൊ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാണ്. ഈ കഥകളൊക്കെ അറിയാം. ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലുള്ള അയോൺസ് ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ അവിടെ നിന്നോട്ടെ. ഇനി ഞാനിപ്പോ ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ലിബറേറ്റ് ആയി. അപ്പോ മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ഇറ്റ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത്. എന്താണ്? മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ചാർജ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോഡ് എന്നാണ്. Mass of substances liberated at an electrode is directly proportional to charge passed through the electrode. ഇതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ m is equal to ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് എഴുതാം. കോൺസ്റ്റന്റ് z എന്നാണ്. ZQ എന്നാണ് പേര്. ഇവിടുത്തെ z-നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, z is known as electrochemical equivalent. എന്താ പേര്? electrochemical equivalent. ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഈക്വലന്റ്. ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും തോന്നിയോ? അപ്പൊ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇസഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, പറയൂ, ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു m/q എന്നല്ലേ? അപ്പോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് വരും? ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം, പെർ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം. അപ്പൊ കിലോഗ്രാം പെർ കൂളോം ആണ് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ്? ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ഈക്വലന്റിന്റെ യൂണിറ്റ്. ഇതാണ് ഏത് ലോയെ പറ്റി? ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഫാരഡേ. സോ സ്റ്റേറ്റ് ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ്. പറയൂ, mass of substances liberated at an electrode is directly proportional to charge passed through the electrode. So m proportional to q. So m is equal to a constant z into q. What is z? Electrochemical equivalent. Then from this equation, what is z? m/q. What is the unit of m? Kilogram. Charge coulomb. So kilogram per coulomb is a unit of electrochemical equivalent. This is about either law, first law. Ini Faraday's second law. പറയൂ, second law. Second law പറയട്ടെ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ പാസ് ചെയ്യാണ് ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ്. അപ്പൊ കുറെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി ഒരേ ചാർജ് പാസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലിബറേറ്റഡ് at an electrode is directly proportional to E എന്നാണ്. ഇവിടുത്തെ E എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ E is called chemical equivalent. എന്താണ് പേര്? E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ chemical equivalent. അപ്പോ ലോ എന്ന് പറയാമോ? ഇതാണ്, if same quantity of charge is passed through different electrolytes, mass of substances liberated at an electrode is directly proportional to chemical equivalent. അപ്പോ അപ്പൊ what is E? E is chemical equivalent. ഈ കെമിക്കൽ ഈക്വലന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ. കെമിക്കൽ ഈക്വലന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയൂ. റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാലൻസി എന്നാണ്. റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാലൻസി. ഇതാണ് കെമിക്കൽ ഈക്വലന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. ഇനി നോക്കൂ, റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ആറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ 112 മാസ് ഓഫ് കാർബൺ 12. അപ്പൊ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് അറ്റോമിക് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. ഇഫ് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ചാർജ് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ഡിഫറെന്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ്, mass of substances liberated at an electrode is directly proportional to chemical equivalent. So mathematically m proportional to E.
So what is E? Chemical equivalent. What is the answer of E? E is equal to relative atomic mass divided by valency. What is the equation to calculate relative atomic mass? Mass of atom divided by 1 by 12 mass of carbon. Okay. Now let us see an example. You consider oxygen. What is the atomic number of oxygen? 8. Say the electronic configuration: 1s2, 2s2, 2p4. Am I right? 1 stands for K shell. So K shell contains 2 electrons. Then 2 stands for L shell. So L shell contains 2 plus 4, 6 electrons. So L shell is the outer shell. It contains how many electrons? 6 electrons. So how many electrons it needs to get octet structure? 2 more. So what is the valency here? So valency here is 2. Once again, oxygen atomic number is 8. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p4. Then 1 stands for K shell, 2 stands for L shell. So K shell contains 2 electrons, L shell contains 2 plus 4, 6 electrons. So outer shell is L shell, it contains 6 electrons. So it requires 2 more electrons to attain octet structure. So what is the valency of oxygen? 2. Got it? Now what is the relative atomic mass? What is the relative atomic mass? Tell me. What is the relative atomic mass? Mass of atom. What is the mass of oxygen? Oxygen contains 8 proton, 8 neutron. So mass is 16 divided by 112 mass of carbon. Carbon mass is 12. So 12 cancel. I am getting 16. So relative atomic mass of oxygen is 16. Then now what is the E value? E is equal to relative atomic mass divided by what is the valency? 2. So you are getting as 8. മനസ്സിലായോ? ഇതെന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണോ? അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. So listen. Faraday's laws of electrolysis. First law ഒന്ന് പറയൂ. Mass of substances liberated at an electrode is directly proportional to charge passed through the electrode. So M proportional to Q. So what is the constant here? Z. What is Z? Z is called electrochemical equivalent. Then what is Z? Z is equal to M by Q. What is the unit? Mass kilogram, charge coulomb. So kilogram per coulomb is a unit of Z. No problem. Then next is second law. So what is second law? If the same quantity of charge is passed through different electrolytes, mass of substances liberated is directly proportional to chemical equivalent. So if the same quantity of charge is passed through different electrolytes, mass of substances liberated is directly proportional to chemical equivalent. So mathematically M proportional to E. Now I don't know what is E. What is E? What is the equation to calculate E? E is equal to relative atomic mass divided by valency. Then I don't know what is relative atomic mass. What is relative atomic mass? Relative atomic mass is equal to mass of atom divided by 1 by 12 mass of carbon 12. Okay. Then you consider an example. Oxygen. What is the atomic number of oxygen? 8. What is electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p4. 1 stands for K shell. So K shell contains 2 electrons. 2 stands for L shell. So L shell contains 2 plus 4, 6 electrons. So outer shell contains 6 electrons. So it requires 2 more electrons to attain octet structure. So what is the valency of oxygen? Valency of oxygen is 2 here. Got it? Now what is the relative atomic mass of oxygen? Relative atomic mass is equal to mass of atom divided by 1 by 12 of carbon, mass of carbon. So what is the mass of atom? Oxygen 8 protons, 8 neutrons. So mass 16 divided by 1 by 12 into mass of carbon 12. So I am getting the answer 16. This is a relative atomic mass of oxygen. Then what is the E value? Relative atomic mass divided by valency. So 16 divided by 8. So I am getting the answer as 8. Okay. So tell me the laws. What is the first law?
Mass of substances liberated at an electrode is directly proportional to quantity of charge passed through it. Okay. Then mass of substances liberated at an electrode is directly proportional to charge passed through it. Mathematically, M proportional to Q. No problem. Then what is the second law? If the same quantity of charge is passed through different electrolytes, mass of substances liberated at an electrode is directly proportional to chemical equivalent. What is the equation to calculate chemical equivalent? Chemical equivalent is equal to relative atomic mass divided by valency. Then what is the equation to calculate relative atomic mass? Mass of atom divided by 1 by 12 of mass of carbon 12. You got it? Some more to say. So listen properly. What is the equation according to first law? According to first law, M proportional to what? Q. M proportional to Q. Then M is equal to ZQ. Am I right? Then what is current? Current is equal to charge by time, you know. Then what is charge? Charge is equal to IT. Am I right? Put it here. So M equal to Z. Then instead of charge you can write IT. So this is another equation according to which law? First law. So what is the equation according to first law? M proportional to Q, you know. Then what is the constant here? Z. Then what is current? Current is equal to charge by time. So on cross multiplication you can get charge is equal to IT. Put it here. So you are getting a new equation. M is equal to ZIT. So you are getting two equations here. M is equal to ZQ or M is equal to ZIT according to which law? First law. So I will explain. See, what is first law? According to first law, M proportional to what? Q. Then M is equal to what? Z into Q. No problem. Then what is current? Current is equal to charge by time. Then what is Q? Q is equal to IT. Put it here. So M equal to Z into what is Q? IT. No problem. So you are getting two equations using which law? First law. So what are the equations? M is equal to ZQ. M is equal to ZIT. No problem. Now, according to first law, M proportional to what? M proportional to Q. No problem. Equation number 1 according to first law. According to second law, M proportional to dash. Say E. M proportional to E. Equation number 2. Then you combine. So M proportional to QE. No problem. Then M is equal to a constant 1 by K into QE. Then here K is called Faraday's constant. K is called Faraday's constant. Faraday's constant. Okay. Its value is this much. Coulomb per mole. Okay. Then put it here. Say M. So tell me what is K. K is equal to say QE divided by M. So this is an equation to calculate Faraday's constant. Then from the first law, you can calculate Q by M. What is Q by M? Q by M. Say, what is Q by M? M equal to ZQ. Then what is Q by M? Q by M is equal to 1 by Z. No problem. Put it here. So K is equal to, instead of Q by M, you write 1 by Z. Then 1 by Z into E. So you are getting a new equation. K is equal to E by Z. Got? See, what is E? It is chemical equivalent. What is Z? It is electrochemical equivalent. So chemical equivalent divided by electrochemical equivalent will give you the value of what? Faraday's constant. So once again, from the beginning, I will start. So you have to say the entire things. See, according to first law, what is the equation you are getting? What is the first law? Mass proportional to charge. Okay. So according to first law, M is proportional to what? Q. So M is equal to what? A constant Z into Q. Then M is equal to Z. Instead of charge you write current into time. No problem. So you are getting two equations here. No problem. Then according to first law, M proportional to Q. Equation number 1. According to second law, M proportional to E. Equation number 2. Then combining these two, you can write M proportional to QE. No problem. Then M is equal to a constant
1 by k into QE. Here k is a constant called Faraday's constant. What is it? Faraday's constant. K is called Faraday's constant. Then its value is 96500 coulomb per mole. Coulomb per mole. Okay. Then from this, what is K? K is equal to QE divided by M. No problem. QE divided by M. Then you see, from first law, M is equal to ZQ. Am I right? Then what is Q by M? Q by M is 1 by Z. You put it here. So K is equal to, instead of Q by M, you write 1 by Z into E. So you are getting K is equal to E by Z. So two results for K. K is equal to EQ by M. K is equal to E by Z. By heart these. Once again, from the starting, I will start. You have to follow me. See, you have to say, what is the equation according to first law? M is equal to ZQ. Instead of Q, you write IT. No problem. That is not a matter. So, according to first law, M proportional to Q. According to second law, M proportional to E. So, combining M proportional to QE. What is the constant there? 1 by K. K is called Faraday's constant. What is its value? 96500 coulomb per mole. Okay. Then, this is the equation you got now. Then, see K, this is the equation you got now. Then you find out K. K is equal to QE by M. Okay. Then what is Q by M? From first law, what is Q by M? It is 1 by Z. So 1 by Z. So you are getting your second result. K is equal to E by Z. Okay. How many equations you got for K? K is equal to, two equations you got. For, what is the first one? EQ by M. K is equal to, next one, E by Z. Got it?